Людина, яка зайшла вперше в цю студію і знайшла з Олею Фреймут спільну мову, тому що вони обидвоє працювали на BBC. Ну як я працювала? Я була фрілансером, я працювала в українській службі. А Дэвид, до речі, Дэвид Айк сьогодні з нами, це легендарний письменник зараз. А до цього, у 1982 році, ця людина вела Breakfast Morning Show на BBC і сам була таким новатором і піонером своєї справи, ранкове шоу. Він дослідник, оратор, взагалі. Потім, Сашка, Дэвид був спортивним кореспондентом на BBC, а сьогодні він наш гість, бо презентує себе і свою філософію. I understood every word of all that. Did you? Yeah, really? Такий класний у нього голос поставлений. От одразу видно, що Девід оратор такий Дэвид, what справжній. you doing? Великобританія. Що ви тут робите тоді, Девід? Розказуйте нам. What are you doing here in Ukraine, David? Tell us. Well, it's a great moment for me because I've been researching how the world's really controlled and who by, not the people we think, for the last 21 years. And when I started out, I couldn't fill a phone box with people who were interested, and then it suddenly exploded all over the world. And this is the first time I've come into Eastern Europe, so fantastic. Для меня это существенный, большой, великий момент, потому что я уже исследую, кто контролирует этот мир, кто реально, в реальности контролирует этот мир уже более 20 лет, 21 год. И когда я начинал эти исследования, когда начинал такого рода выступления, а это первое мое выступление в Восточной Европе и на территории бывшего Советского Союза. Так вот, когда я начинал 21 год назад, я аудитории не мог собрать даже, которая поместилась бы в телефонную будку. А сейчас она существенно расширилась. Ну, нас дивляться мільйони, і я певний, що мене і всіх, хто вірить в те, що Майя існували і багато чого цього напророчили, цікавить, буде кінець світу у 2012 році чи ні? Одразу. Кажіть правду. Tell us directly the truth. No, I don't go for that. I don't go for the end of the world in 2012. I think it's a load of old rubbish. And, you know, there is so much happening in the world that we need to know about that we don't. But there's a lot of diversions taking you into cul-de-sacs, which are not going to happen. You know, my focus is what forces really control world events and people's lives every day that are controlling the forces that appear to be in control, like the politicians. Я не верю в конец света в 2012 году. Происходит очень много таких тупиковых развитий, и людей пытаются завести в некие тупики. Да? Улица, которая, казалось бы, куда-то ведет, но это тупой конец, как мы говорим по-английски. И ситуация в том, что это не будет тот конец света, которым грозят. Не будет... Меня больше всего интересует мой фокус внимания на том, кто действительно контролирует тех, кто стоит у власти, якобы у власти. То есть эти видимые политики... Who is it? Masons, Illuminati? Українському Ну, просто... Це хто? Масони, ілюмінати? Well, both, because they're expressions of each other. But it's very, very simple to explain how a few at the core, at the center, control events in every country, because they've set up a structure that is a secret society version of a transnational corporation. На самом деле, это система, которая очень легко объяснить, каким образом контролируются политики во всем мире, как небольшое количество людей, которые стоят за видимой политикой, реально контролирует эту видимую политику, эту видимую власть, которая на поверхности президентов, и премьер-министров и так далее. А на самом деле это некое секретное общество, тайное общество, которое стоит в тени и которое управляет миром по той же самой схеме, как управляется транснациональная корпорация. Вони вас б'ють, ви стільки знаєте, що вам небезпечно жити на цій планеті, якщо це правда. They may kill you. Sorry. Dangerous thing. Be careful. Be careful. This structure, a transnational corporation has the headquarters at the center. And then in each country, it has the subsidiaries of the corporation, like McDonald's, for instance. You go into McDonald's in any country in the world, and you'll see the same McDonald's because it's
controlled and dictated the policy and the way it works from the center, the headquarters. Ну, у каждой транснациональной корпорации есть головной офис. И как, допустим, с Макдональдсом, вы имеете головной офис, штаб-квартиру, и куда бы вы ни поехали по миру, самый элементарный низовой уровень контролируется одной центральной головной конторой, головным офисом. And so this Illuminati structure, they have what I call the spider in the center of the web, which is in Europe. Places like London and Paris and Germany and Rome. And then in each country, they have the subsidiary network of secret societies and families whose job it is to impose the policy of the center upon that country, their sphere of influence. Their job is to control the banking, the finance, the politics, etc. And this is why every country I go into, the same blueprint is there in the way the country is controlled. Ну, вот этот головной офис иллюминатов, да, он находится в Лондоне, в Брюсселе, в Германии, в Риме. И в каждой стране у них есть свои подразделения. Да? Это некая сеть семей в каждой стране, которая управляет централизованным образом, управляет и проводит политику, которую устанавливают иллюминаты, да, за спинами правительства, через правительство. И, соответственно, как бы в какую страну бы я ни приехал, один и тот же рисунок поведения, одна и та же структура, один и тот же, как под копирку, все политики проводятся одинаковым однією образом. системою працюють. А скажіть, будь ласка, українську культуру Девід досліджував. Що може розказати про, наприклад, про наші улюблені тризуб і синьо-жовтий прапор? Наші є... Геральдика, я знаю, теж ваша спеціалізація. І про ілюмінатів і масонів в Україні теж. Все продаю. Do you know anything about the symbolics of it? Because it looks like the folk Neptune holds it the same. Yeah, I'd have to study it a bit more, but in principle, you find ancient Babylonian symbolism in all the symbols and logos that are put before us in everyday life. And for instance, the Statue of Liberty is a wonderful example, because if you look at the ancient Babylonian belief in a goddess called Queen Semiramis, and you look at the way they showed her or portrayed her symbolically with the points around her head and what have you, then you look at the fact that the god of Babylon, Nimrod, was symbolized by them as a lighted torch. And then you look at the Statue of Liberty in New York Harbor, it is the Babylonian goddess holding the torch of Nimrod, the Babylonian god. And what's significant is that the Statue of Liberty was given to New York by Freemasons in Paris, where there is a mirror image on an island in the Seine. You find this all over. У нас такий своєрідний, вибачте, урок англійської мови. Всі вдосконалюємо з Девідом англійську мову. Перекладаємо. Перекладаемо. Что касается украинской символики государственной, то мне нужно, конечно, еще более внимательнее, глубже изучить этот вопрос. Но что касается символов государственных и символов вообще в нашей каждодневной жизни, то все это происходит из глубоких древних времен и далеко уходит аж в Древний Вавилон. Допустим, что касается статуи свободы, то вот это отходит к богине древней вавилонской Семирамис и к богу Нимрону, потому что у богини Семирамис были вот эти самые на голове ответвления, такие лучи. И в руках в руках вот этот вот самый факел, да. Это был, ну, факел был у Нимрона, да, это факел Нимрона. Хочеться ближче до України, просто хочеться дізнатися, яка ситуація в Україні з таємними організаціями, хто нами керує. With this conspiracy and the secret organization, who is ruling Ukraine, who is governing Ukraine. Well, you know, I'm not going to come into this country and start saying loads of things that from me when I've not had time to research in great depth the Ukraine. I go in country after country. What I'm describing is a blueprint
which applies to every country. And one of the key levels of the blueprint is that you have usually two political parties, sometimes three, that have any chance of forming a government. And then they appear to the public to be fighting each other. And on that level they are. But if you go up the pyramid, you find that actually one force is dictating to all the parties, meaning no matter which one is in power, the same agenda unfolds. And we're seeing this now in America, where Bush was supposed to be so fantastically different to Obama, but nothing's changed. Перекладіть, будь ласка, тому що зараз Тому що хтось це подібно хвилюється. до справжньої історії. Я не собираюсь приехать сюда, в Украину, учить вас жизни. Потому что мне нужно, тем более еще и потому, что мне нужно глубже изучить этот вопрос. Да, это первый мой визит на территории бывшего Советского Союза, на территории Украины, поэтому жизни я вас учить не буду. Но в какую бы страну я ни приехал, я вижу один и тот же под копирку написанный сценарий, когда на поверхности есть две, максимум три политические партии, которые имеют вообще какую-либо возможность сформировать правительство. И они на уровне восприятия электората борются. И действительно идет борьба. Но когда вы посмотрите глубже, за ними стоит одна единая сила и повестка дня одна и та же, какая бы партия ни пришла к власти. А скажіть, будь ласка, sorry, because we have just 2 minutes. Ой, хочу спитати. А фільм «Секрет» і ваші книги, вони якось одинаково побудовані? Вони спрямовані на те, аби оптимістично налаштовуватися на майбутнє і все станеться? Правда це чи ні? І чи дійсно варто вірити в такі речі? Хочеться на позитив вийти вже. They're very, very optimistic because the number of people manipulating the world, events, and the direction of the world is tiny compared with the global population. They can only do that when the global population is asleep. When it wakes up, then this control system structure comes down. But we must do it in knowledge, being streetwise, because we had a people's revolution in Ukraine, the Orange Revolution, and the guy they threw out is now president. That's not a revolution. Може не тільки в першу частину. Но мое сообщение, мой сигнал абсолютно оптимистичный, потому что количество людей, которые втайне управляют этим миром, незначительно и микроскопично по сравнению с тем количеством нормальных людей, которыми управляют, да, то есть нами. Нас гораздо больше, чем их микроскопическое количество. И если мы вместе осознаем, то есть дело в том, чтобы проснуться, да, время подъема сейчас. И нам надо проснуться, и тогда мы поймем... Да, и тогда мы поймем, что... И тогда мы сможем убрать, сместить эту систему контроля, тогда мы сможем сместить все вместе эту систему контроля, которая контролирует, в том числе и Украину. Головне, давайте візьмемо всі за руки, ми разом, ми всіх переможемо. Це нічого, це просто так. We can do it! Yeah, really, we can do it! Секретики у підйомі. У нас є така незасекречена Наталка Нікіна, яка дуже смачно готує. Отже, її сьогоднішній стиль, а потім повернемось, у нас буде оголений мужчина в кадрі. Ого!